Hi students, welcome back to computer science class. Today, in the previous class, we have discussed about different types of monitors. In detail, we have discussed about the monitor also, and which is important I have explained in monitors. Along with that, in previous class, we have discussed about printers. Printer, the definition of printer. Then what is hard copy, what is soft copy, all those things we have discussed in the previous class. In this class, in today's class, let us discuss about the types of printers, different types of printers. See, printers, basically the printers are divided into two types. Those are impact printers and non-impact printers. Okay, based on their characteristics, these printers can be divided into two types. Those are impact printers and non-impact printers. Okay, see, today we are going to discuss about the characteristics of printers. These are the characteristics of printers. Okay, now let us discuss about the characteristics of impact printers. If you come to the impact printers, here these printers having physical contact with the paper to produce an image. Understood everybody? That image may be a symbol or an alphabet or any kind of number, okay, to produce an image. Here these impact printers are having physical contact with the paper. Okay, here you have to understand how this physical contact is going to happen. Okay, here if you have observed a typewriting machine, in that machine it is very transparent. You can observe it contains several pins. Each and every pin contains a character, that means an alphabet, a number or any kind of symbol. Okay, see, when the user press an appropriate key on the typewriting machine, it touches the carbon and also at the same time it touches or it strikes against the paper to produce an image on the paper. Is it clear? Hence, see, due to its striking activity, impact printers are very noisy. See, due to its striking activity, impact printers are very noisy. Okay, due to this striking mechanism, these printers, impact printers, produces noise, that means sound. Okay, and it is robust and also low cost. These printers are low cost compared to non-impact printers. Okay, it is also useful for bulk printing. Bulk printing means so many copies you can able to print by using impact printers. Okay, many number of copies you can able to print by using impact printers, that is bulk printing. Okay, this is
an important characteristic. These impact printers can able to print multiple copies. Okay, these impact printers can able to print multiple copies. Multiple copies means here at a time it can able to print 2 or 3 copies. Okay, by using paper it can able to print 2 copies or 3 copies. Understood everybody? That is known as multiple copies. That is maybe a carbon copy. It can able to produce different carbon copies. At the same time it can able to produce multiple copies. Okay, for example, while writing, if you put a carbon paper, if you write on the sheet, if you keep on carbon paper, below the carbon paper, whatever the sheet you have used, whatever you have written on the above carbon, the sheet which you kept on the above carbon paper, the same thing which is displayed on below the carbon sheet. Understood everybody? Like this, it can able to produce multiple copies. Then, due to its striking activity, it is noisy. It can produce more sound. The next one is, since they are mechanical in nature, they tend to be very slow. Okay, mechanical in nature means, already I said, mechanical machines. Mechanical machines means they are going to perform the same kind of operation again and again. For example, your sewing machine, tailoring machine, it does not require any electrical power. Without electrical power, it is going to perform the operation. In the same manner, this is also having mechanical nature. That means the pins, it strikes the carbon ribbon, and again which strikes that pin is going to strike on the paper by producing an image on the paper. Okay, then see, these impact printers do not support transparencies. Okay, it is not going to support transparencies, whereas in non-impact printers it can able to support transparencies. Understood everybody? You can use transparent sheet and you can print different kinds of images on it. Understood everybody? And one more thing is, these impact printers do not support graphics also. Understood everybody? Here it does not support transparencies. It do not support transparencies. Okay, it does not support for transparencies. And one more thing is very important. It is measured with characters per second. See, here its speed is measured in characters per second. Okay, in 1 second, how many characters it can able to print. Okay, see, its speed is measured by using characters per second. In 1 second, how many characters it is going to print on the paper, that mentions its speed. Understood everybody? See, it does not support graphics also. Okay, these are all the important points you should keep in your mind related to impact printers. Okay, now I will teach you about non-impact printers. Okay, here non-impact printers do not use striking activity. Okay, here it uses striking activity, hence it produces noise or sound. But here it does not uses striking activity, hence it does not produce noise. Understood everybody? This is a very important thing. Then hence we can say
these non-impact printers are quiet. Okay, non-impact printers are quiet. Non-impact printers are quiet. Quiet means silence, which does not produce any kind of noise, which do not produce any kind of noise. Okay, that is the main characteristic of non-impact printers. Why it is not producing noise? Because here it does not contain any kind of striking activity. Okay, this is why it will not produce any noise. Okay, then they possess the ability to change font, style. Okay, here this is also main characteristic. It having the ability to change typefaces automatically. Typefaces means we have to understand typefaces automatically. Typefaces means in non-impact printers you can change the size of the character, you can change the style of characters. Okay, that is known as typefaces. Understood everybody? Then these printers having high quality graphics. These printers can print high quality graphics. High quality graphics. These printers can print high quality graphics, whereas in impact printers they do not support for graphics. Here in non-impact printers, these printers can print good quality graphics also. That means you can able to print different kinds of images. Okay, by using non-impact printers. Okay, here these impact printers do not support transparencies, whereas in non-impact printers it supports transparencies. Understood everybody? It supports transparencies. It supports transparencies. Okay, here different kinds of transparent sheets can be used. Understood everybody? To print on it. Okay, it supports for transparent printing. Understood everybody? Then here these printers cannot print multi-part forms. These printers cannot print multi-form forms, multi-part forms. You cannot be able to print multiple part forms. Understood everybody? Here it can be measured in dots per inches. DPI. That means dots per inches, and also its speed is calculated by ppm, pages per minute. Its speed can be calculated in pages per minute. ppm, that is pages per minute. Okay, in 1 minute how many pages it can able to print. The number of pages in 1 minute it is going to print. It is measured by using its speed is measured by using pages per minute. See here
we are going to use different kinds of sizes of papers to print on it. It contains there are different kinds of papers, or we can say different sizes of papers we can able to use to print in non-impact printers. They are A4, A3, A4 sheets, A3, A2, A0, like this. Different sizes of papers are used. Even we can use jumbo size papers. Okay, jumbo size papers also you can use here. Okay, these are all the different characteristics you should keep in your mind related to impact and non-impact printers. This is very important for your exam. In many exams, this question has been asked. Understood, everybody? You should keep remember the characteristics of impact and non-impact printers. Here, in only 1 minute, I will give quick review about impact and non-impact printers in Kannada. First one, impact printers. Impact printers ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಸೌಂಡ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಒಂದು ಟೈಪ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ, ಟೈಪ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸ್ಗಳ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲನೂ ಕೆಲವು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಎಲ್ಲನೂ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಟೈಪ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮಿಷಿನನ್ನು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆ ಟೈಪ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪಿನ್ಸನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪಿನ್ಸನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪಿನ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ರೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಈ ಪಿನ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಿನ್ಸನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪಿನ್ ಹೆಡ್ಡು, ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಿನ್ನಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಂದೊಂದು ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಆಗಲಿ, ನಂಬರ್ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಆಗಲಿ ಪ್ರತಿ ಪಿನ್ ಮೇಲೇನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಪ್ರತಿ ಪಿನ್ ಮೇಲೇನೂ ಒಂದೊಂದು ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಆಗಲಿ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ನಂಬರ್ ಆಗಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಪಿನ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಆಯಿತಾ? ಅದು ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಿನ್ಸು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಎಷ್ಟು ಪಿನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಮಿಷಿನ್ ಮೇಲೇನು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ರೇಜನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಕಾರ್ಡ್ರೇಜ್ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಇಂಕ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಯಾಡ್ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡ್ರೇಜನ್ನು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಈ ಪಿನ್ನು ಯೂಸರು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಪಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಆವಾಗ ಈ ಪಿನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ ಒಂದು ಇಂಕ್ ಪ್ಯಾಡ್ಗೆ ಟಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಯೂಸರು ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಕೀಯನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅದು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಪರು ರೋಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಈ ಪಿನ್ ಹೋಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಪಿನ್ನು ಈಗ ಹೋಗಿ ಆ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡೋದಂತ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ. ಹೊಡೆದಾಗ ಈ ಪಿನ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಸಿಂಬಲ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಸಿಂಬಲ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಈ ಪಿನ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ಟೈಪ್ ರೈಟರು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೋ ಆ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಪಿನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೋಗಿ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹೊಡಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಈ ರೀತಿ ನಡೆಯುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಸೌಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಡ್ಯೂ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ನಾಯ್ಸಿ. ನಾಯ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೌಂಡನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇವುಗಳಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈನ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡೈಸಿ ವೀಲ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಡಾಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಅದು ಪಾಯಿಂಟು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯಿನ್ ಹಿಯರ್.
ಓಕೆ, ಇದು ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ನಾನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಓಕೆನಾ, ತುಂಬ ಟೆಕ್ಸ್ಟನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೆವಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಲ್ಕ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಪೇಜಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಾಪೀಸನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಪೀಸನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸ್ಪೀಡನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. 1 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಅದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಬಂದಾಗ, ನಾನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಅವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ, ಅದು ಯಾಕೆ ಹೊಂದಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಂಕ್ಜೆಟ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸು, ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಾನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ಗೆ. ಲೇಸರ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸು, ಓಕೆನಾ, ಅವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹೊಂದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಲೇಸರ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸು ಲೇಸರ್ ಬೀಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲೇಸರ್ ಲೈಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೀಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಪೇಪರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಪೇಪರ್ ಹೀಟ್, ಆ ಪಿನ್ಸ್ ಹೀಟ್ ಆಗಿರೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಟಚ್ ಆದಾಗ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಇಮೇಜು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಇಂಕ್ಜೆಟ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದು ಇಂಕನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಿಂಬಲ್ಸನ್ನು. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಾನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೌಂಡು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವನ್ನು ದೇ ಆರ್ ಕ್ವೈಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ವೈಟ್ ಅಂದರೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ, ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳೋದಿಲ್ವ ಕೀಪ್ ಕ್ವೈಟ್ ಅಂತ, ಆ ರೀತಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೌಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲನೂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸು. ಟೈಪ್ ಫೇಸಸನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ದು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೈಲ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಅದರ ಸೈಜಸನ್ನು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲನೂ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇಮೇಜಸನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ನಾನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್. ನಾನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ, ಹಿಯರ್ okay, let us stop here. Let us continue in the next class. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ನೋ, ಲೈನ್ ಪ್ರಿಂಟರು, ಡೈಸಿ ಮಿಲ್ ಪ್ರಿಂಟರು, ಓಕೆನಾ, ಡಾಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಿಂಟರು, ಲೇಸರ್ ಪ್ರಿಂಟರು, ಇಂಕ್ಜೆಟ್ ಪ್ರಿಂಟರು, ಓಕೆನಾ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಿಂಟರ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.